Hello everyone. Merhabalar. Ben şimdi yanlış şey yaptım ama şimdi geldim. Hello everyone. I hope you're all doing well. Umarım iyisinizdir. Sesim iyi mi? Görüntüm iyi mi? Her şey yolunda ama dışarıda bayağı bir şeyler yaşanıyor. Bir savaş gibi bir şey yaşanıyor şu an ama biz şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben böyle konular derken böyle şeyler, topic'ler vereceğim size. Burada gördüğünüz gibi işte sorular soruyorum. İşte siz bunları cevaplayacaksınız. Böyle küçücük, böyle 2 cümlelik, 3 cümlelik paragraflar yazarak bu şeyleri cevaplayacaksınız. Ve ben sizin yazdıklarınızı düzelteceğim. Tamam mı? Böylece siz yazma yani writing becerinizi geliştirmiş olacaksınız. Tamam mı? Her şey yolunda mı? Şöyle bir bakayım yorumlara, comments'lara bir bakayım. Yes! Everything is perfect. Well, thank you. Thank you, Vesile Şimşek. Burak, how is it going diyor. Ben de I'm doing great man diyorum. Tamam mı? Bu kişi nice yazıyor. Nice. Tamam. Kendi kendime gülüyorum. Hello. I hope so. I'm gonna speak English this year. I hope that I will be able to speak English this year gibi bir şey diyebilirsin burada. Tamamdır. Herkes hazırsa o zaman hemen başlıyoruz. Hemen başlıyor muyuz? Benjamin Benoit diyor ki, good evening from France. All right. Tamamdır. Biz hazırsak o zaman hemen ilk şeyimizle başlayalım. Tamam mı? Şuraya bir geldim. Ondan sonra ne takılmam lazım? Dur. Şuna. Yok o değil. Onu istemiyorum. Dur. Yok hayır. Hayır bu. İşte bu. Tamam bu ilk şey bunu göremiyorsunuz galiba. Görebiliyor musunuz? Biraz şimdi görüyorsunuzdur. Describe your eating habits. Ne yazıyor? Describe your eating habits. Describe yani anlatmak, tanımlamak, betimlemek, benim anlamamı sağlamak yani, benim bilmemi sağlamak yani. Describe your eating habits. Yemek yeme alışkanlıklarınızı anlatın. Tanımlayın, betimleyin ve öyle bir şey. Tamam mı? O zaman siz bunu yazacaksınız. Siz bunu yazarken bunu açayım. Diary, ilk kelime diary yani günlük derken bazı insanlar bir günlük tutar ya böyle işte bugün bunu yaptım. Ondan bir sonraki gün bugün bunu yaptım falan. O var ya günlük. O diary oluyor. Genelde yani Amerika'da genelde kızlarla bağdaştırılıyor. Yani kızlar günlük tutar işte erkekler tutmaz falan kavramı var. Dairy ikinci kelime süt ürünü yani sütle yapılan bir şey. Tamamdır. Aynen. Şimdi siz hiçbir şey yazmıyorsunuz. Bu soruyu beğenmemişsinizdir. Yani şey diyebilirsiniz ben işte günde 3 günde 4 öğün yiyorum. İşte genelde işte protein ağırlıklı besleniyorum falan. Hatta şimdi oldu. Bakalım. My eating schedule is very messed up. Tamamdır. I usually eat whenever I feel like it. Şimdiye kadar her şey yolunda. And even though I eat vegetables and healthy food in general, I don't stop myself from eating junk food whenever I want. Perfect. Burada hiçbir sıkıntı yok. Helal olsun. Okay. I usually eat meat. Eating diyorsun ya Berfin. Eating diyorsan o zaman şimdi şu an. Şu andan bahsetmediğin için herhalde o zaman şey diyeceksin. I usually eat meat. Tamamdır. I eat what I want to eat when I'm hungry. Gayet güzel bir cümle. Tamamdır. Siz bu soruyu herhalde beğendiniz. Neyse. Bir soru cevaplayayım. Ondan sonra başka bir şey gelmezse o zaman bir sonraki soruya geçiriz. Arkadaşlar şimdi Zeynep'ciğim şimdi I usually eat irregularly. My eating is irregular falan diyebilirsin. Daha güzel bir yani daha güzel derken daha uzun bir şey yazsana. Yani ben buradayım. Ben diyorum ki ben size düzeltmek istiyorum. Size yardım etmek istiyorum. Bir şeyleri deneyin yani. İşte uzun bir şey yazın yani. İşte 2 cümlelik, 4 cümlelik bir şey yazın. Ben girip düzelteceğim yani. İşte sadece bildiğiniz şeyleri yazmayın. Bilmediğiniz şeyler, işte yeni şeyleri deneyin yani. Yani ben buradayım, size yardım etmeye çalışıyorum. Bak bakalım. I usually don't have breakfast. Tamam. I eat at the school canteen. Şimdi bu canteen kelimesi İngilizce'de yani Amerika'da bilinmiyor. Yani İngiltere'de biliniyor mu bilmiyorum ama yani biz Amerika'da canteen nedir bilmiyoruz yani. Cafeteria kelimesi kullanılıyor Amerika'da. Cafeteria yani yemekhane gibi bir şey.
Cafeteria. Bir cafeteria'dan bahsetmiyorsan o zaman bir anlatmak lazım yani. I usually, pardon, I eat at, burada the diyelim, the school cafeteria. I eat at the school cafeteria. Bir the koydum at'tan sonra. In the afternoon, I sometimes eat noodles, and I have dinner at about 8 p.m. Tamamdır. O zaman noodle plural yani çoğul olacak. The afternoon olacak. Hem de şu kantin olayını şey yapmak lazım. Düzeltmek lazım. Usually I like to eat meatballs, plural, çoğul olacak, and some snacks. Şimdi senin meatball dediğin galiba köfte oluyor. Amerika'da yani Amerikalı bir kişiye bir köfte, böyle bir tane köfte gösterirseniz o kişi şey demeyecek. Bu bir meatball demeyecek. Yani meatball farklı bir şey. Hep meatball diye çevriliyor da farklı yani. Neyse. I usually like to eat meatballs, plural, çoğul, and some snacks. Tamamdır. I love eating fast food, but I don't have enough money for it. Şimdi çok tuhaf bir olay var yani. Aslında fast food aşırı kalitesiz. O yüzden genelde yani ucuz olması gerekiyor. Yani çoğu yerde Avrupa'da, Amerika'da aşırı ucuz. Yani $1, €1 falan. Ama Türkiye'de nedense böyle İskender ile aynı para yani. İskender ile aynı para yani. Bir kebapla aynı para. Çok tuhaf bir şey. Right now, I'm eating regularly and healthy to lose weight. Okay, yeah, you can say that. You can say that. Onu diyebilirsin. Hakan ne diyor? I generally prefer eating fast food diyelim, rather than vegetable meals. Even if it is not very bony. I don't know what that means. It tastes consummate. I don't know what that means either. Yeah, so I don't know what those words mean. Hakan, if you want, you can tell me what those words mean. Okay, bro? Okay. Hocam yazamıyorum ben ya. Bir şeyler yaz abi. O zaman sen bir cümle yaz. Bir cümle. Tamam mı? Olur. Bir cümle. My eating habits are very confused. Are so confused that there are no words to describe them. My eating habits are so confused that there are no words to describe them. Merhaba. Okay. So, I love eating Korean foods. Burada işte cümle bitmiyor. İşte nokta yok. I love eating Korean foods because they are so delicious. Burada and I loved it. Tamam, yani I love eating Korean foods because they are so delicious. Tamam, orası gayet güzel. Ama tek bir cümle olsun. Yani because ile başlayan cümle çok şey olmuyor, çok iyi olmuyor. And I loved it. O çok anlamlı gelmedi bana. Belki onu değiştirebilirsin. Okay. Actually, I love eating everything, but nowadays I can't eat very well. Today I ate a bagel at school. I only ate a bagel at school. Okay. I usually don't have a buradaki yani kaldırılacak. I usually don't have breakfast. I eat what şimdi the God demeyeceğiz. Neyse ona girmeyeyim. What the God diyeceksin. I eat what God gives. Üçüncü şahıs tekil ya. I eat what God gives us. Dinner is important. There should be different types of food. I prefer healthy foods. I don't oluyor tırnak. I don't like going out to eat. Wonderful. I am trying to eat healthy foods, but it is not possible nowadays because of the prices. Yes, that is correct. I like to eat beef and meatballs, but the economy is bad, so here I just eat carbohydrates. Here? Where? Interesting. Hello, I'm Dole. I'm rolling in the Thank you, Dole. Thank you. Mostly I eat meat. I don't consume too many carbohydrates.
too many carbohydrates. I try to consume meat and vegetables in the same proportions. Gayet güzel. In the same proportions. In the same proportions. Galiba proportions benim kulağıma biraz daha güzel geliyor. Zeytin dedim. Zeynep, ne diyorsun? I usually eat. Geniş zaman kullanacağız. Outside. I usually eat outside. Tamam. I usually eat outside. I eat from home. At home. Şimdi burada şey diyorsa evde diyorsan o zaman at home diyebilirsin. I usually eat Şimdi burada şimdi arkadaşlar şuraya geçeyim. Şimdi outside kelimesi ne anlama geliyor? Dışarıdasın ama dışarıdasın derken bir binanın içerisinde değilsiniz. Tamam mı? Şimdi benim annemin evinin bir bahçesi var. Tamam mı? Diyelim ki ben o bahçedeyim. Annem evde. Biri benim annemi arıyor. Diyor ki Zach orada mı? Şey diyecek. He's outside diyecek. Evinin tam önündeyim. Ama outside'ım. Tamam mı? Siz Türkçe'de yok o dışarıda demezsiniz işte o durumda. Yani outside dışarıda anlamına gelmiyor. Anlatabildim mi? Yani siz dışarıda derken yani evde değilim. Yani anlamında kullanıyorsunuz. Biz outside kelimesini evde değilim anlamında kullanmayız. Tamam mı? O zaman burada yani şey demek istediysen dışarıda yemek yerim. O zaman yani onu farklı bir şekilde anlatman gerekiyor. Yani I eat out. Onu diyoruz bazen İngilizce'de. I eat out. Yok olmadı. Dur. Yok. Hayır. Bu muydu? Yok bu değildi ya. Bu. Heh. I eat out diyebilirsin. Or I eat at home diyebilirsin. So I usually şunu diyebilirsin. So my eating habits soru oydu ya. Eating habits. So my eating habits are mixed, are varied, çeşitli, varied. Tamamdır. Birkaç tane daha yapalım. Sonra ne yapalım bilmiyorum. Ankara diyor ki, I eat junk food a lot and I don't care about my health. I know it's going to be a problem, but they make you happier when you eat them. Yeah, this is grammatically correct, but not smart. Şimdi bir sürü şey geliyor. Ben hepsine bakamayacağım. Şimdi bir şey var YouTube'da bir şey Super Chat diye bir olay var. İşte Super Chat yaparak aslında bu kanala bir bağışta bulunmuş oluyorsunuz. Onu yaparsanız kesinlikle okurum. Onu yapmazsanız o zaman piyango. Yani kime tıklarsam. Okay. Usually I try to be careful about my eating habits. Tamamdır. I don't eat fast food. Wonderful. But my weight is increasing day by day. I think if I work out, şimdi do sport denmiyor. Work out ya da exercise. Work out ya da exercise. I think if I work out, I will lose weight. Gayet güzel. Orada bir virgül olmayacak. Tamamdır. Biz bir sonraki şeye geçelim. Bir sonraki soruya geçelim. Ne olur? Neydi o soru? Ben hatırlamıyorum. Tamam. Beni izleyen insanların çoğu bekar, genç oluyor. Burada ne yazıyor? What kind of traits, özellikler, onun gibi şeyler. Do you want your future spouse to have? What kind of traits, ne gibi özellikler, ne gibi başka bir şey aklıma gelmiyor. Traits kelimesi için. Do you want your future spouse to have? Gelecekteki eşiniz ne gibi özelliklere sahip olsun? Ya da evliyseniz, which traits of your spouse do you like the most? Yani eşinizin hangi özelliklerini daha çok seviyorsunuz? Tamamdır. Siz bunu okuyamıyorsunuz. Pardon. Yorumu bıraktım. Benim hatam. Tamam mı? Siz buna cevap verin. Ben bir önceki sorudan birkaç tane daha cevap vereyim. Muazzafer. Öyle bir isim hiç görmedim. Hi Zach. Actually, onu yanlış yazdık. Üçüncü A olmayacak. Yani L olacak. Actually, I don't eat breakfast. I don't have breakfast. I don't eat breakfast. Hem de şöyle bir olay var arkadaşlar. Yani ben yani kelimesi var ya yani değil yani büyük olacak. Yani küçük ise o zaman i olacak. Büyük ise o zaman yani büyük olacak yani. O biraz
Yani küçük ı olmaz. Bizde küçük ı yok. I just eat an apple or drink coffee. Geniş zaman kullanacağız. I just eat an apple or drink coffee. I have lunch. Ya da my lunch da olur. I have my lunch at 12 p.m. My lunch is a bit portion. Big mı demek istedin orada? Ya da small mı demek istedin orada? Bit olmadı. My main meal is dinner. So I eat everything. I am eating değil. Am eating olsaydı yani şu an olurdu. I eat everything. Tamam. Şimdi geçiyoruz. Aşağıdaki şeyleri geçiyoruz. Bak bakalım. Millet cevap vermiş mi? Boş yapma. İyiyim abi. Okay. So. Abi para dilenme. Ben dilenmedim. Ben derim ki yani para veren dinlenecektir, okunacaktır. Okay. Bu ne diyor? Ka kalo brado bradu pra. I don't speak Greek, man. Okay. Don't worship para. Okay, here we go. Where are the new answers to this question? Okay, here we go. Here we go. I want her to be a person who has her own hobbies and who is fun. Perfect. Respect is very important to me, so my future spouse should be respectful and smiling olmadı. Smiling demeyeceğiz. My future spouse should be respectful and yok smiling olmaz orada. Farklı bir şey dememiz gerekiyor. Ne diyebiliriz? Cheerful. Cheerful böyle neşeli falan. Yani cheerful gibi. Ne bileyim. Okay. I'd prefer to have a spouse who's cheerful and fun. Orada cheerful kelimesi şey. İşte dedim ya. Burada cheerful diyebiliriz. Why so serious, you know? Yeah. You know'dan sonra bir soru işareti koyalım. Yani anlayalım. Berfin ne diyor? He must be, oradaki is olmayacak. He must be a kind and respectful person. Berfin oradaki is'i siliyoruz. He must be yani must kalıbı için şey yok. Is olmayacak. Hem de a yani kind'den önce bir a gelecek. He must be a kind and respectful person. John Beck, ne diyorsun sen? The first trait I want for my future spouse is being helpful. Okay. If we help each other for everything, everything will be easier for us. Help each other for, oradaki for, help each other with. Orada with diyelim abi. With. If we help each other with everything, everything will be easier for us. The other trait that I want from my future wife is honesty. Yani orada bir sadece o for onu kullanmazdım. With demezdim. She has to be loyal and patient. Has to diyelim orada. He has to be respectful before all things and merciful, funny. That's all it's enough for me. Şimdi burada nokta olmadığı için benim kafam karıştı. Arkadaşlar nokta kullanan noktalardan korkmayın, tamam mı? Merciful and funny. İşte son şey olduğu için bir and koyalım. Ona sonra nokta koyalım. Büyük harf. That's all. Nokta. Büyük harf. It's enough for me. He has to be respectful before all things and funny and merciful and funny. Nokta. That's all. Nokta. It's enough for me. Okay. I'd like to have the same music style. Okay. What kind of music style is that? Actually, I won't get married. Get married. Namely, no problem. Namely, no problem kısmını anlamadım. Okay. Here we go. Birkaç kişi geçiyoruz. Parayı veren düdüğü çalar. Yani. Okay. In addition to being a superb white,
Zach encourages the goofiest people to speak English. Hence, I would expect having the traits of Zach Wing in my spouse. Okay. I'm not sure. So you said white. I'm not sure what that means. In addition to being a superb white, Zach encourages the goofiest people to speak English. That's good. That's good. Hence, hence, I would expect having the traits. I would want Hakan bir erkek ismi. Yani because yani her diyeceğim şimdi. I would expect her. Expect değil de I would want her to have the traits of Zach Wing. Or I would want my spouse to have the traits of Zach Wing. Diyebiliriz burada. Gayet güzel. Tamamdır. Yunan gitsin. Git ne olacak? Gitmese de olur. Ya ne olacak? Okay. I want my future spouse to believe in Jesus and love him more than me. Okay, Doe. Well, yeah, you should have said my future wife. But yeah, good. I like your sentence, man. All right. My husband in the future olur da. Yani burada İngilizce'de sık sık kullanılan bir şey var. My future husband. Onu diyebilirsin, İrem. My future husband has to be honest and kind. Gayet güzel. Şimdi bir şey oldu. Bir kişi üye mi oldu? Dur, nereye gittin? Aha, tamam. Bu kişi harika bir kişi. Benim kanalıma üye oldu. Bir şey sorarsan şey yaparım. Cevaplarım. Yani henüz bir şey görmedim ama sorarsan cevaplarım. Okay. So, here we are, guys. Ne yapacağız? Do his job proper. Şimdi bu cümlenin başı yok yani. He must diyelim. He must do his job properly and show respect to other people. Nokta. He must. To be able to enjoy with my girlfriend. Şimdi enjoy, have fun. To be able to have fun with my girlfriend is the most important thing for me. And it's better if she is fun. Yeah. So oradaki enjoy olmadı. Have fun diyelim. Have fun. I'm not sure, but I love my dad, so I want him to be like my dad. I want him to be like my dad, who I trust. Tamamdır. Okay. So, Kübra, ne diyorsun? I care about my husband being compassionate. I want him to be a kind-hearted person who does not live his life only for himself, who runs with me to help people in need, who loves children and animals. Gayet güzel, Kübra. Okay. Nisa, ne diyorsun? To me, being respectful is the most important thing. To get well, tam olmadı, is the most important thing for a future spouse. Şimdi bir şey fark ettim arkadaşlar. Bu kulaklık takıyorum. Bir şey dinlemiyorum ki. Yani siz Sesim geldi mi? Sesim geldi galiba. Okay. So, let's go down. I want him to have blonde hair, blue eyes, and an attractive smile. He must be ya da she mi diyoruz? Yes, he must be someone who is loyal, understanding, and positive. There is such a person, but I can't admit it to him. Yes, you can, Santa Claus. Yes, you can. You can do it. You can do it. Just go up to them and say, hey, let's get coffee. Just do it. Just do it. Ne olacak? Just do it. Okay. So, aşağı iniyoruz. I want my future wife to be very honest, and she must not lie to me. Wonderful. Here we go. Can you say, good luck, Zeynep, because I have a biology exam tomorrow? Yes, good luck, Zeynep. Good luck on your biology exam. Okay. An enemy has been destroyed. I'm not sure what you're referring to. Şimdi arkadaşlar biz bir sonraki şey geçelim mi? Geçelim. Şuraya geldim. Aşağı iniyorum. If you could change one thing about yourself, what would it be?
If you could change one thing about yourself, what would it be? Kendinle ilgili, yani kendinde about yourself. Yani bir özelliğini, bir şeyini değiştirebilsen ne olurdu? Neyi değiştirirdin? Yani kendinle ilgili tek bir şey değiştirebilsen neyi değiştirirdin? Ne olurdu o değiştireceğin şey? Aha. Benim seviyem bu kadar iyi değil. Nasıl yapabilirim? Daha basit bir şey yaz. Yani ben saç rengimi değiştirirdim diyebilir misin? Ya da işte onu diyemiyorsan o zaman daha da basit bir şey demeye çalış. İşte ne bileyim ne değiştireceğimi bilmem falan. Yani seviyen neyse yani kendini zorla. Böyle aşırı basit bir şey yazma. Yani kendini zorla ama aşırı zorlama yani böyle normal seviyenden bir tık daha zor bir şey yazmaya çalış. Normalde seviyen neyse bir tık daha zor bir şey yazmaya çalış. Ve bakacağız. Okay. I want to change myself completely. Well, I wouldn't suggest that. Bence onu yapma. I would probably change my prejudices. Bir tane mi var? Bir tane mi var? Yoksa genel olarak yani farklı prejudice'lerin mi var? Galiba prejudices olacak. I wish I was taller. Bazen bu cümlede I wish I were taller diyecekler. Were. Nedense böyle öyle saçma sapan bir şey var. Yani if I were, I wish I were falan diyoruz bazen. Hiç mantıklı değil ama diyoruz. Ne yapalım? Actually just being lazy. Being lazy. Being lazy. Ama bu tam bir cümle değil. Tam bir cümle olsa gayet güzel olur. I really would change my jeans. Jeans. Neden sonra bir e daha olacak. G-E-N-E-S. G-E-N-E-S. I would really change my jeans if I could. If I could. Yani mümkün olsa. Yani yapabilseydim. I would really change my jeans if I could because I don't want to be a bald man. Ne demeye çalışıyorsun abi? Ne? Olay ne? Yani okay. So, I would aynen. Jeans yanlış yazılmış. Bir de if I could olacak. Because I don't want to be a bald man. Gayet güzel. I would want to change my gorgeousness because I'm floridawesome. Great. Okay, so I would like to change my shoe size because it's 48. It's been quite challenging to find shoes in my size. Well, good luck with that. I would change my patience limit. Oradaki about'ı kaldırıyoruz. I would change my a limit. Ne deriz? I would change my patience. My patience. Bu kullanma tuhaf geldi. Anlaşılır ama neyse. I would change my patience limit. Nokta büyük harf. I am so impatient. Orada nokta olmayacak. Küçük harf. And I would change my weight. Okay. Well, if you need to change your weight, let me know. I can help you out. Okay. Şimdi benim kanalımın yeni üyesi. Ne diyor? Ne diyor? Bak hemen onu açtım. Görüyor musunuz? I would change my laziness because I think I am clever, but I don't have discipline. Discipline, orada disciple yazmışsın. Discipline olacak. In the long term. Disciple şakirt anlamda geliyor yani. Böyle bir kişinin böyle öğrencisi. Therefore, I can't use my whole potential. I can't use my whole potential. Bu %100 anlaşılır. Ama biraz daha güzel bir şey demek istesek. I can't capitalize on my full potential diyebiliriz. Capitalize on böyle değerlendirmek, böyle tamamını değerlendirmek. I can't capitalize capitalize on my full potential. I would like to change my sleep problem. Sleep problem. Olur. I am sleeping 10 hours. Şu an uyuyorsun. Değil mi? Şu an uyumuyorsan o zaman I sleep olacak Furkancığım. O zaman I sleep diyebilirsin. I sleep 10 hours every night ya da every day.
diyebilirsin. Aşağı iniyoruz. I would, pardon, it would be my immune system. It would be my immune system. I changed my eye color. Burada changed dedim ya. Bu changed deyince konuşamadım. Direkt şey oluyor. Geçmiş zaman oluyor. Biz daha çok yani bunu yapardım, bunu ederdim anlamına gelen bir şey yapmak istiyoruz. O zaman I would change my eye color. I would change my eye color. Jonathan. I don't have one of those boards yet. I need to bir şey yapmam gerekiyormuş. I would definitely change my shyness because it complicates my life and relationships with people. Gayet güzel bir cümle. Helal olsun. Okay. I love myself. Great. I would like to change my country. Tamam, güzel bir cümle ama soruyu pek cevaplamadı. Jonathan, lütfen aynı şey yazıp durmayın. Lütfen. Okay. So, I wish my genetics were like people in Northern European countries. Okay. I am ADHD. ADHD means attention deficit hyperactivity disorder. I want to change it. Orada nokta olmayacak. I want to change it because I can't concentrate for a long time diyelim şöyle. I want to change it because I can't concentrate for a long time. For a long time diyebiliriz. Onu demek için daha karışık şeyler var da yani biraz daha basit oluyor. If I had a chance, I would change my extreme sensitivity because it sometimes hurts me. Okay, good. Well, I just got here. What are we doing? Read the... Go down there. Wait. Yeah, go down there and read. Okay, so... I would have super intelligence and natural red hair. Good job. Okay. Aşağı iniyorum. Hello, Zach. My daughter is watching you. Would you say hello to him, Denise? Hi, Denise. Wait, your daughter? So her. Hi, Denise. It's I'm glad you're watching. I'm glad you're watching. Okay. I would change my shyness. I would like to do everything fearlessly without thinking about people's prejudices. Gayet güzel bir cümle ama nokta yok. Neyse ki ben yine anlayabildim ama bir nokta olsa gayet güzel olur. I would change my shyness. Nokta. I would like to do everything fearlessly without thinking about people's prejudices. Okay. Allahu Ekber. Great. That's not English. Okay. So. Bir sonraki şeye geçelim mi arkadaşlar? Bir sonraki soruya geçelim mi? I would change my brain with someone really smart. Nokta büyük harf. The world would suck if it weren't for smart people. This is very true. This is very true. Okay. Ne yapacağız? Bunu kapattım. Bunu değiştiriyorum. Şimdi bu sığmayacak. Dur. Şimdi sığdı mı? Şimdi yukarıda şey yazdım. Pick two yazdım. Bu listeden iki şey seçeceksiniz. Tamam mı? İşte görülmeyecek. Yani pick two yazdım. Burada pick two. İki tane seç. İki tane seçin anlamına geliyor. Ondan sonra bu listeden iki şey seçiyorsunuz. Perfect health. Perfect health yani sağlık. Kusursuz, mükemmel sağlık. $10,000 cash right now. Yani şu an nakit $10,000. True love. Gerçek sevgi, gerçek aşk. Your dream job. Yani biz bunu diyoruz İngilizce'de. Dream job. Hayal işin herhalde anlaşılmaz ama böyle yani en böyle hep hayal ettiğiniz iş. Yani o işte çalışmak mı istersiniz? Free food for a year. Bir yıl boyunca ücretsiz bedava beleş yemek. Tamam mı? Aynen öyle. Bu şey olmasın, bu böyle restoranlar falan olmasın ama böyle market alışverişi yaparken. Değilim. Tamam mı gençler? Ne diyorsunuz? Hangisini istersiniz? Şimdi sizden bekliyorum. Sadece
İki şey yazmayın, bir açıklama da yapın, tamam mı? But are we gonna have perfect health forever? You will have perfect health until you are, I don't know, 90, 80. You will have perfect health until you're 80. 80 yaşına kadar perfect health'iniz olacak. Perfect health and dream job. Easily. Health is more important than any of the others. Than kelimesini unuttuk. Health is more important than any of the others. And the dream job, a dream job, gets you the money anyways. Sanırım anyway olması gerekiyor. Ama herkes anyways diyor. O yüzden böyle bir makale falan yazarken anyway diyeceksin. Anyways değil. Ama herkes anyways diyor, yani çok sıkıntı değil. You can find your love on your own. Gayet güzel. I choose perfect health in my dream job. Gayet güzel. A and B. Evet. Burada pek gramatik hataları yok. Benim kanalımın üyesi ne diyor? I would prefer perfect health and true love because I can't buy two of them with money. Şimdi şöyle yapalım. I would prefer perfect health and true love because I can't buy those two with money. Those two. Burada 5 şey var. İşte o iki şey. I can't buy those two with money. Diyelim. Tamamdır. The sky full of dreams, but you don't know how to fly. I don't know what you're saying. D diyoruz ama 2 tane seçecektik. Bahar'cığım 2 tane seçiyoruz. John Beck, ne diyorsun? I would absolutely pick the $10,000 cash because I want to invest something. Invest in something that I found really beneficial in the future. Moreover, hapşırmam lazım. Tamam, neyse, birazdan gelecek. Moreover, I would spend this money for my future life. Moreover, I would spend this money for my future life. İkinci cümle oldu. Ama ilkinde bir tuhaflık vardı. I would absolutely pick the $10,000 cash because I want to invest in something. Tamamdır. Something, nasıl bir something? That I found really beneficial in the future. Geleceğe gidip mi? Yani beneficial buldunuz. Yani buldun. Orası tuhaf oldu. In the future dedin ya, sanki geleceğe gittin. Yani zaman yolculuğu yaptın. Geleceğe gittin. Orada gördün işte beneficial olacak. Döndün yani. Yani beneficial olacağını mı düşünüyorsun? Yani olacağını düşünüyor musun daha doğrusu? Yani onu bir şey yapalım, bir düzeltelim istiyorsan tekrar bakalım. Evet, B diyoruz. Gayet güzel bir cümle. Okay. I want perfect health in my dream job because health is... Tamamdır. Batuhan, ne diyorsun sen? I would choose my dream job, which is journalism. Furthermore, I would choose true love because if I chose true love, I would be freaking happy, dude. Yeah, that's pretty good. I would choose perfect health and my dream job without a doubt because I don't care about money and the imports. Money'e kadar gayet güzel oldu. And the imports kısmı biraz tuhaf oldu. But I don't care about money. Money'den sonra bir nokta olsaydı diyecektim ki bu gayet güzel bir cümle. Okay. So, aşağı iniyorum. I want to be a programmer and perfect health because that is my dream. Because that is my dream diyebilirsin. I would like to eat çöp for free to maintain my perfect health. Şimdi Doğu benim arkadaşım ve biz hep şey diyoruz yani Burger King, işte McDonald's, işte fast food dediğimiz işte restoranlar. Restoran unvanına sahip olmamaları lazım bence yani. Yemek yapmıyorlar, çöp yapıyorlar. Çöp yapıyorlar, bu çöpü satıyorlar ve millet gidip o çöpü yiyor. Diyorum ben. Ondan bahsediyor yani bu çöp derken. Okay.
I would like perfect health for me and my family. Maybe I would like the dream job, my dream job. My dream job diyelim orada. Aha. Melek, ne diyorsun? I choose kelimesi düzensiz oluyor. O yüzden yani ikinci hali chose olacak. Ya da I would choose. Yani ben şunu seçerdim. Ya da şunu seçtim. I chose perfect health and my dream job because now I am working for my dream job. If I am healthy, I can do my job with happiness. Tamam, olur. Gramatik olarak her şey de oldu. With happiness kısmı biraz tuhaf geldi. Gramatik olarak doğru olsa da. Ama mantık açısından yani ben dream job'ı seçerdim. Çünkü zaten dream job'ımı yapıyorum. Yani o zaman seçmen gerekmiyor diye düşünüyorum yani. Aha. Okay. Hakan ne diyorsun? I would elect the superb health. Orada the demeyelim. I would elect superb. Hem de elect biraz tuhaf oldu. I would select diyelim. I would select superb health. Even if it's not included in the options, even if it's not included in the options, I elect to have expeditious and superior speaking ability. Expeditious? I don't think expeditious is what you mean, but superior is good. So even if it's not included in the options, I would elect to have superior speaking abilities. Abilities diyelim. Tamamdır. Aşağı iniyorum. Ne diyor bu? Ne diyor bu? Tamamdır. Ömer, ne diyorsun? I would choose pure health or the perfect health and 10,000 junkies. I would choose cash. They are the ones that work for me. Şimdi, junkies ne demek bilmiyorum. I would choose pure health or the pure olmaz yani perfect falan diyebiliriz. I would choose perfect health and $10,000 nokta büyük harf. I would choose cash nokta büyük harf. They are the ones that work for me. You could say these diyebilirsin. These are the ones that work for me. For kelimesini yanlış yazdık. Okay. Tamamdır. Bir sonrakine geçer miyiz gençler? Ne diyorsunuz? Halit ne diyorsun? I would like to be healthy. If I got my dream job, it absolutely makes me happiness. I want to be healthy. I want to live healthily. I want to live a healthy life. I would like to live a healthy life diyelim. O gayet kulağa gayet hoş geliyor. I would like to live a healthy life. And if I got my dream job, dream job, it would absolutely make me happy. It would absolutely make me happy. Bir de bir kişi çok derin bir şey yazmış. Lionel Messi yazmış. Bu kişi soruyu cevaplarken iki yazmış. Bir sonraki şeye geçelim. Ulan oğlum ne gördünüz be? Adam health is demiş, tam açıklayacak. Asıl kısmını söylememiş. Okay. Tamamdır. Şimdi, what is the most important room in a house and why? What is the most important room in a house and why? Ne diyorsunuz gençler? Mutfak mı? Salon mu? Yatak odası mı? Ne diyorsunuz? En önemli oda hangisi? Hangisi oluyor bir evde? Birkaç şey daha bakayım. What is your name? Burada nokta olmayacak. Burada soru işareti olacak. Okay. Can you say what we are talking about now? You can read the açıklama down below. You can read that. And I wrote 10 answers, but you didn't read them. I'm sorry. I'm sorry. I didn't see it. Here, let me see if I can find another one. Oh, that's what you wrote. Let me see if I can find another one.
Bir tane daha bulmaya çalışıyorum da. Yoksun ki. Yok ya. Yoksun. Hiç yoksun. Yok. Yok. Bulamadım. Abi bir şey daha yazsan cevaplarım. Okay. So, ne diyoruz? I think the bathroom and the toilet are the most important places in a house. The bathroom or the bathrooms and the toilet or the toilets are are the most important places in a house. Şimdi extreme çok mantıklı bir şey yazdı şu an. Vallahi çok mantıklı bir şey yazdı. Arkadaşlar yayını beğenmeyi unutmayalım. Tamam mı gençler? Şu an beni 100 kişi izliyor. Kaç beğeni var? Bu videonun kaç beğenisi var? Bilmiyorum. Ama herhalde 100 değildir. Aha. In my opinion, it's the bathroom because that's the place where you feel the most comfortable. Gayet güzel. Feel iki e'li oluyor. F-E-E'de F-E-E-L. Definitely the kitchen. Definitely the kitchen. Nokta büyük harf. I'm usually hungry. Usually yanlış yazdık. Oradaki ikinci S u olacak. Absolutely the study room. 50% of my life is spent there. Gayet güzel bir cümle. Definitely bu şey. Bir önceki şey. The living room because tamamdır. The bedroom because the most beautiful thing in the world is sleep. Gayet güzel bir cümle. Berfin. The bedroom is the most important room with no doubt. Orada without a doubt desem bir tık daha doğal gelir benim kulağıma. Because I spent my whole time I spend all my time in my bedroom diyeceksin orada galiba. I spend all my time in my bedroom. I listen to music. Play video games, etc. Tamam mı? The bedroom is the most important room without a doubt because I spend my whole life, I spend all my time in the bedroom. I listen to music, play video games, etc. Kitchen and sink. Okay. All right. I think the bedroom. This is you are where your family doesn't interfere. This is where your family doesn't interfere. Right. My room is the most important room in our house because I live in this room. My parents love me so much. Love me so much. Tamamdır. The living room is the most important room for me because I spend a lot of time there. Yeah. Fark ettiyseniz genelde bu odaların önüne bir the koyuyorum. Yani annem beni arıyor. Neredesin? I'm in the living room. I'm in the living room. Neredesin? I'm in the bathroom. The bathroom. The living room. Yani benim yatak odamdaysam o zaman I'm in my bedroom diyebilirim. Ama yani living room, bathroom falan the living room, the bathroom olacak. Tamamdır. The most important room, of course, is the toilet. Because if there is if there were no toilet, we would have to shit on the balcony. First of all, shit is not a good word, so you shouldn't say that. Second of all, you have more options than just the balcony. I mean, let's be realistic. But gramatik olarak bu gayet güzel bir cümle oldu. Bilal, ne diyorsun? It would be my room because that's where I can isolate myself from difficulties and spend some quality time for myself. Yeah, spend some quality time for myself. Yeah, that's a good sentence. Ezgi, of course, my work room because I work remotely. That makes a lot of sense. I think the kitchen due to delicious foods and cute mom. Yeah. Is the cute mom
whose mom are we talking about? Kimin annesinden bahsediyoruz burada acaba? Yani kendi annen olmasın yani. Ne oluyor burada? Anlamadım. Okay. The living room. That's where the fire. Thank you brother Steve. Bu benim bir arkadaşım. Tamam arkadaşlar. Bu aramızda çok saçma bir şaka. Onu anlatamam. Hiç anlatmaya kalkmam. Okay. So, I want to highlight that if the relevant documents examine sufficiently in this matter, we can. I'm not sure. That has nothing to do with anything. O konumuzla ilgili değil. Şimdi arkadaşlar aşağı iniyoruz. Of course, it's also my room because I can imagine myself elsewhere. It's like reading a book. Yeah, I can imagine that I am somewhere else diyebilirsin. I can imagine that I am somewhere else diyebiliriz. Doğru da. Yani senin dediğin I can imagine myself elsewhere. O doğru da. Yani tam ne bileyim. O kadar da anlaşılmıyor. Yeni bir üye oldu arkadaşlar. Bir alkış alalım. Code 10 became a YouTube member arkadaşlar. Çok sağ olsun. Okay. Adam 10 dakikadır bunu yazıyor. Ekrana koymam için üye bile olmuş. Yani düşünsenize. Okay. Okay, so here we go. Bedroom is very important. My bedroom diyelim. My bedroom is very important to me because I am obsessed in sound and light. Okay, I am obsessed and sound and light bother me. Okay, obsessed. What are you obsessed with? What are you obsessed with? Onu sormam lazım. Yani ne? Obsession'in ne oluyor ki? Yani onu sormam lazım. Okay. I am in love with my living room because my home doesn't have another room. Yeah, oradaki another'dan önceki and olmayacak. My home doesn't have another room. My home is a studio apartment. A studio apartment. Tamam arkadaşlar. Bir sonrakine geçelim. Emirhan ne diyor? Why did you pass me? Why did you not read my sentence? Abi rastgele seçiyorum. Yani hepsini okuyamam. Okay. Clap. Clap. Sizi seviyorum ya. Okay. I wrote it 2 times. Come on. Okay. All right, here we go guys. Here's alkış aldık. Bir sonraki soruya geçiyoruz. If you could change one thing about English, what would it be? If you could change one thing about English, what would it be? Tamam mı? İngilizcenin bir şeyini değiştirme şansınız olsaydı, değiştirme fırsatınız olsaydı ne değiştirirdiniz? İşte bu düzensiz fiiller mi gitsin? İşte bu he, she, it olay mı gitsin? Her şey ol mu olsun? Yani ne değiştirirdiniz? İngilizceyle ilgili. Ne diyorsunuz? Şimdi Hakan'ın yine gayet güzel bir cümlesi olacak. The toilet is the most substantial chamber in a house. There is the center of it is diyelim it is the center of the imperative operations such as taking a shower, body care, and expelling stool. Oradaki the, stool'dan önceki the kaldıralım. Hem de buradaki imperative tam olmadı. Obligatory? Yok. The center of gayet güzel, yani güzel bir kelime aklıma gelmiyor. Ama imperative kelimesi biraz yani tuhaf geliyor kulağa. Mandatory, obligatory. Güzel bir şey aklıma gelmiyor. Okay, so I'm not sure what you're saying. Okay, so here we go. I wish English was written as it is read.
Tamamdır. Gramatik olarak bu oldu ama bir Amerikalı böyle şey demez. Böyle anlatmaz. Bir Amerikalı ne der? Written kelimesini kullanmaz. Spell, spell, spell. Yani bu kelime nasıl yazılır demeyiz biz. How is this word spelled? How do you spell this word deriz. Hem de oradaki red var ya, biz red demeyiz. Yani bu kelime nasıl okunuyor demeyiz biz. Yani how do you pronounce this word? So yani bir Amerikalı bunu nasıl anlatırdı? I wish words were pronounced the way they were spelled. I wish words were pronounced the way they were spelled. Tamam abi. Ama bir cümle kuralım. Yani amacımız writing. Amacımız bir şeyleri yazmak. O zaman bir şeyler yazalım. Ve ben de düzelteyim. Code 10 ne diyorsun? I would change the pronunciation rules. Nokta, büyük harf. It should be the same as Turkish pronunciation. Should be mı yoksa would be mi yoksa I would change bilemedim yani. Gramatik olarak olduğu ama. I would change the pronunciation rules nokta büyük harf. It should be the same. Pardon. Aynen orası olmadı. The same as. O da olmadı. Pardon. The same as Turkish pronunciation. I would change the phonetics of the sounds in English. I was once obsessed with perfect pronunciation until I realized it's almost impossible to have such a thing. It's so very different than Turkish. This is true. Gayet güzel bir cümle. Okay. It would be that the English language is a language. Doğru, yine çok derin düşünceler, çok düşündürücü şeyler paylaşıyor. I would I would delete the word the. Ama doğru kullandım burada. Yani the word the. Bu doğru. Doğru. If o had a chance. O I olacak galiba. Sen galiba I diyecektin ama I yerine diyecektin ve onun yanında. O yüzden galiba yerine o diyecektim ama değil de I diyecektin galiba. Şimdi ben sizi o kadar çözdüm ki. Baksanıza. If I had a chance, it could be a relative clause. Oradaki o harfi olmayacak. Clause. C-L-A-U-S-E. Yani oradaki o A harfi olacak. Could yerine would diyelim. If I had a chance, it would be the relative clause. The diyelim. If I had a chance, it would be the relative clause. Okay. So, here we are. Necessary. Galiba yukarıdaki dedim ya işte aklıma güzel bir kelime gelmiyor. Yani necessary olur. Ben böyle çok karışık bir kelime, böyle çok değişik bir kelime bulmaya çalışıyordum. I would change the words. I would change the words at, in, and on to one word. I would change the words at, in, and on to one word. One word would be enough for these. Well, it's enough in Turkish, but I mean, some languages might have more than 3. Bazı dillerde belki 3'ten fazla vardır. Ne bileyim. I would put the verb at the end of the sentence like Turkish. Okay. I would like to, would change. Şimdi would kelimesi, change kelimesi, pronouncing kelimeleri. Onları yanlış yazdı. I would like to, like'tan sonra to gelecek, change the spelling of all words, spelling of all words, şimdi bunu anlamadım. Şimdi yazılışını mı değiştiriyoruz? Telaffuzunu mu, yani okunuşunu mu değiştiriyoruz? Onu anlamadım bu cümleden. I would like to change the spelling. Bu iki cümle mi? Bu iki cümle galiba. Tamam. I would like to change the spelling. Nokta. Büyük harf. All words, all pronunciation seems like German. Tamam abi, Halit ben tam anlayamadım. Tekrar yazsan ya da Türkçe yazsan ya da tekrar denersen farklı bir şekilde belki anlarım.
Aşağıda görüşürüz. Okay. Aşağı iniyorum. Sis diyor ki, the most difficult thing about English is pronunciation since it is not logical. Whereas in Turkish, even if you come across a word for the first time, you can almost always pronounce it correctly. Yeah, most of the time. Almost always. That's true. I emphasize the letter R in the word water. The word water in the English accent. Okay, good. So, NASA diyor ki, I would want to change vocabulary in English because there are lots of words. All of the words have synonyms. Yeah, maybe. I don't know. I've never thought about that. Zach is from America. Zach ve Amerika büyük harf ile başlayacak. I want to change he or she, her or him. This is so sexist and this is so sexist. In Turkish, isn't included a sexist word. Tamamdır. Rabia. İlk önce cümleni de düzelteyim. I would change he or she, pardon, he and she, virgül, or her and him, nokta, büyük harf. This is so sexist. This is so sexist. Sexism değil, sexist. In Turkish, Turkish doesn't include a sexist word. Turkish doesn't include a sexist word. Yani buna katılmıyorum. Ama neyse. Şimdi konuyu açmak istiyorum da açmayacağım. Okay. So, I'd change phrasal verbs. Two different words combine to each other. Combine. Two different words combine. Orada each other olmayacak ha. Two different words combine and bring out one different word. Aynen. Each other siliyoruz. Two different words combined and bring out one different word. It's confusing. Yine bu konuya girmek istiyorum ama girmeyeceğim. Okay. So, I definitely wouldn't change something about any language in the world because all languages form our world, history, culture, etc. Yes, wouldn't diyeceğiz. I definitely would not. Wouldn't yani. Okay. Anytime I can't understand şöyle. I can never understand a verb's üçüncü hali. O nasıl deniyor Türkçe'de, İngilizce'de? Third form. Biz form diyoruz İngilizce'de. I can never understand a verb's third form diyoruz büyük ihtimalle. Bu Ahmet çok güzel şeyler söylüyor ya. Please consider subscribing if you guys liked the video. Subscribe arkadaşlar. Ne olur. Okay. Tamamdır. All right, man. Take it easy. O is greater than he, she, or it. That is debatable. That is very debatable. All right. So, I'd get rid of those masculine and feminine pronouns, not because they're complicated, but because they're redundant. Orada yine bir because they're koyalım. Not because they're complicated, but because they're redundant. I've never felt their absence in Turkish. I have. So, yeah. İngilizce konuşurken yani him ya da her dediğimiz için bazen kimden bahsettiğimiz hemen belli oluyor. Yani mesela ben kız arkadaşımla konuşuyorum, tamam mı? Kız arkadaşıma ne derim? Bugün bir kişiyle tanıştım. O şöyle yani şunu dedi, bunu dedi. Yani bunu yaptı, şunu yaptı falan diyorum. Kız arkadaşım ne diyor?
ne diyebilir? Yani bunu hiç yapmadı da. Yani ne diyebilir? Erkek mi kız mı? Aynen. Erkek mi kız mı falan diyebilir ya. Aha. İngilizce'de hemen anlaşılıyor. I met a girl today. I met a guy today. She did this. He did this falan. Yani ne bileyim. Okay. Şu consider hiç anlamadım gitti. So, I would change the pronunciation of the letter R. The letter R. The letter R. Can you read my last sentence when you see it? I can look for it. English would have less words than it has. I think English would be like newspeak because my vocabulary is bad. Newspeak nedir? Onu bilmiyorum. Because my vocabulary is bad. Tamamdır. O anlaşıldı. Tamamdır. Şimdi geçelim. Bir sonraki şeye geçelim. Kaç şey kaldı ki? Bir, iki tane kaldı. Bu geçen hafta. Geçen hafta derken bir önceki yayından kalma. Aha. 2 tane daha yapacağız arkadaşlar. Sonra kapatıyoruz yani yayını. Aha. How would you spend your time if you didn't have to work or go to school? How would you spend your time if you didn't have to go to work? If you didn't have to work or go to school? Yani didn't have to work or go to school. Çalışmak ya da okula gitmek zorunda kalmasaydınız ne yapardın? Yani zamanını nasıl geçirirdiniz? Anlamına gelen bir cümle. Ne diyorsunuz? Siz onu cevaplarken ne yapalım? And last but not least, I'd surely like to change the past forms of something else. Okay. How did you learn this English? This is the English that we speak in America. That's how I learned it. I mean, I could have learned another English, but that would have been hard. Okay. James Bond dies at the end of No Time to Time. Why would you do this? Okay. Okay. I'd remove illogical and coincidental pronouns such as pronunciations such as tomb. I'm not sure if that's illogical. Like the word numb, it's the same. The word limb is the same. Yeah, it's there's a pattern. I don't know. It's just as logical as everything else. To be honest, I'd spend my time with totally useless things. Okay. All right. Well, Netflix and chill. Watching anime every time? Every time. Yani her seferinde. Her defasında. Yoksa her zaman mı demek istiyorsun? O zaman all the time. All the time olacak arkadaşlar. If I have any issue about money, I would play... If I didn't have... Yani orada didn't have mı diyecektin? If I didn't have any issues related to money, I would play computer games all day. Okay. Sorry for my bad English. No problem. Sıkıntı yok. Yani öğrenmek için geldik buraya. O yüzden istiyorsan tekrar deneyebilirsin. Yazmaya çalıştığın şey. I am free these days and I spend my time playing Subnautica. If I hadn't gone to school, you'd have worked on... If I hadn't gone to school, ben okula gitmeseydin, sen benim missing olan konularımı çalışırdın. Yani bu çok mantıklı olmadı. Yani gramatik olarak oldu da ya çok mantıklı olmadı yani. Ben anlamadım. If I had gone to school, you'd have worked on my missing subjects. Ben anlamadım bunu. Gramatik olarak doğru ama ben hiçbir şey anlamadım. I would spend most... Orada bir T var. I would spend most of my time messing around on a farm. Gayet güzel. Şimdi oyun oynayacağım falan demeyen bir kişi. Gayet güzel.
Uh-huh. Uh-huh. I would eat lots of sandwiches while drinking milk. Okay, it's really lofty dreams you got there. If I had no if I have no issue about money, I would play computer games all day. Tamam. Bunun başını değiştirdim. If I didn't have diyelim. If I didn't have money problems, I would play computer games all day. Uh-huh. Yakup ne diyor? I would like to travel the world, help different people from different cultures. Tamam. Help'den önce bir and koyalım. And help people from different cultures. Ondan sonra gayet güzel bir cümle çıkıyor. Do sport, make pray, read books, and lots of sleep. So you want to exercise. I would exercise, pray, read books, and sleep a lot. I would exercise, pray, read books, and sleep a lot. Hatice ne diyor? I would spend my time by taking photos during the time demeyelim, while diyelim. I would spend my time taking photos while traveling with a backpack, despite having no money diyelim orada. Having no money. Despite having no money. I would spend my time with olmayacak orada. I would spend my time playing piano and reading books if I didn't have to go to school. Orada nokta olmayacak. I would spend my time playing piano and reading books, nokta yok, if I didn't have to go to school. Didn't kelimesinde bir tırnak var. Okay. What does lame mean in this sentence? Oh, lame. Yani bu cümlede lame ne anlama geliyor? Lame şey oluyor yani ne bileyim. Lame ne demek? Ya anlatamam ya. Yani şimdi bunu anlatmak için bunu anlatmak için düşünmem lazım ama yani olumsuz yani hakaret değil de yani olumsuz bir sıfat yani anlatmam gerekir. Anlatmam dedim. Düşünmem gerekir. I would watch English with Zach all day. Okay. You would run out of videos after like 4 or 5 days, probably. Probably not. It would take you a couple weeks. Jack Walter. Zach, obviously that guy just wanted to make a joke with the sentence, I'm sorry for my bad England. Couldn't you really understand it? No. Onu bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Böyle bir şey mi var? I would spend my time traveling abroad, walking in nature, learning new languages, etc. Gayet güzel. Do you feel lucky that your native language is English? I feel lucky that I'm lucky in that English is the global language, so to speak. Yes. Do you feel lucky? Do you feel like you're lucky because your native language is English? Selçuk, ne diyorsun sen? Hi, I have been working as a front... Tamam, bunun hiçbir alakası yok. Tamamdır. Bence son şeyimize geçelim. I would want to learn many instruments and travel around the world. Tamamdır. Zach, by the way, congrats for your engagement, dude. Keep up the work like this. Teşekkürler. Thank you so much. Thank you for thinking about me. Evet, kız arkadaşıma bir yüzük taktım da. Lame, ezik anlamına gelmeyecek her zaman. Lame, topal anlamına gelebiliyor. Her zaman gelmeyecek. Yani buradaki lame o anlama gelmiyor. It's like laziness, right, Zach? Yok. Her zaman laziness olmayacak. Tamam, şimdi son şeyimize geçelim. Son sorumuza geçelim. Sonra ben ne yapacağım bilmiyorum. If you had to spend $1,000 in 10 minutes, what would you do?
If you had to spend $1,000 in 10 minutes, what would you do? Ben size $1000 veriyorum. Bu $1000'ı harcamak için 10 dakikanız var. Ne yapacaksınız? Diyelim ki ne diyelim? Diyelim ki gündüz veriyorum. O yüzden yani her yer açık. Yani şu an versem her şey kapalı zaten. O yüzden bir yere giremezsiniz. Yani internetten yapmanız gerekir. Diyelim ki yani gündüz veriyorum. Gündüz dedim. Gündüz veriyorum. In the middle of the day yani. O yüzden bir yere girebilirsiniz. Hemen harcayabilirsiniz. Ya da internetten harcayabilirsiniz. Ne yaparsınız? Nasıl harcarsınız? 10 dakikanız var. Hemen harcamanız gerekiyor. Okay. So, actually, that's just a meme. There was one guy who said, I sell my wife for net connection. I'm sorry for my bad England. Okay. Well, I was not aware of that. If I had to spend $1,000 in 10 minutes, I guess it would be to shop in Belgium, which is 10 minutes from the town I live in. Okay. Cümlen güzel ama yani 10 dakika yani oraya geçmek 10 dakika sürüyorsa o zaman zaten $1000 yandı yani gitti o. Yani 10 dakika içerisinde harcaman lazım. Yani o 10. dakika bittiğinde harcamış olman gerekiyor. O zaman bence bu olmadı. Abi başka bir şey bulmak lazım. All right. So I'd spend it just improving myself, reading books and trying to explore the world if I had enough money. 10 dakikan var abi. 10 dakikan var. Nasıl harcayacaksın? 10 dakikası var. 10 dakikan var. I'd spend that money to buy some euros. That way I'd get to keep the money. It's not a bad idea. Not a bad idea. I would buy a few bottles of whiskey. Başka bir şey alamazsın yani. İçki fiyatları. Yani birkaç şişe çıkar da. Okay. I would buy random things since I got limited time. I would buy random things since I have diyelim orada. Since I have limited time. Okay. I would buy a brand new iPhone. Oradaki brandden önce olsun. I would buy a brand new iPhone. I would invest it. İyi de yani 10 dakikan var. Yani ne yapacaksın 10 dakikada? I would buy a new iPhone because my phone screen is cracked. Aha. O $1000 oluyor değil mi? Türkiye'de $1000. $1000'lık bir telefon mu olur? Okay. I would invest in cryptocurrency. Tamamdır. There's no way I keep that money. Probably booking a vacation would work out well. Yeah, you could book a vacation in 10 minutes. You could get a flight and a hotel and like a tour package or something. You could do it all in 10 minutes, probably. Okay. I would grant all of it to Zach, regardless of the amount of money. Well, thank you, Hakan. I would grant all of it to Zach, regardless of the money. Okay. So, I would invest half in technology and use the other half for my studies. In 10 minutes? 10 dakikada mı? I'm konuşmak çatır English. Okay. I would pay this money to buy a BTS concert ticket. BTS ne oluyor? I would use this money, I would use this money to pay for, or to buy da olur, to buy a BTS concert ticket. Okay. Barış, ne diyorsun? If it's instant at some point of the day, I would go to the nearest technology store and try to spend all of the money on different devices. Okay, good. I used to donate someone who's homeless for charity. I would use it
Yani I would donate the money to someone who is homeless. I would donate the money to someone who is homeless. Demek istiyoruz herhalde. I would buy gold. I would buy some new games from PlayStation Store because they are so expensive, and I've missed playing PlayStation. Yeah. I would trade to Turkish money our beşli, five lira gang. I'm not sure what that means. Selçukçum. I'm not sure what that means. Birkaç tane daha gelsin şimdi. I would spend the money to buy something from Farm Bank. I would spend the money to buy something from Çiftlik Bankası. But enflasyon. Okay. Enflasyon öyle mi yazılıyor? Enflasyon sanki farklı bir şey vardı. Bir 2A falan vardı galiba. Ben hazırlık okuyorum. Ne güzel. Okay. I would spend it in 1 minute to pay my credit card debt. Yeah. That would be helpful, wouldn't it? Okay. I would bet all my money on Bayern Munich versus a random low-tier German team. $1,000 just became $1,100. Okay. Inflation. Yes. I would buy some toilet paper and a few liters of olive oil. That is my investment plan. Gayet güzel bir cümle. Tamamdır gençler. Bence bu yayını kapatalım. Yakında birkaç video daha çıkacak. Son zamanlar işte evlilikle ilgili şeyler yapıyorum. İşte nişanlanacağım. Ondan sonra farklı şeylerimiz olacak. O yüzden son zamanlar YouTube'a çok şey yapamadım. Odaklanamadım ama yani bu zamanlar yavaş yavaş sakinleşiyor. Yani bu işte benim hayatım biraz yani sakinleşiyor. O yüzden yakında daha çok video yüklemeye başlayacağım. Hepinizi seviyorum. Bu yayını kapatayım. Haftaya bir daha yapalım mı? Haftaya bir daha yapalım. Buna benzer bir şey. Ve haftaya görüşürüz. Hepinizi seviyorum.